so welcome back to a new session of the Letters Academy's English class. In this session, we'll be dealing with the rest of the portion of section 1 of our new chapter, Reading with Understanding, International Fight Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. So, current session, we have learned about International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, as well as what is the current reality of drug abuse. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്റെ മക്കള് ഈ ഒരു പാത്തിലേക്ക് ഡ്രഗ് അബ്യൂസിന്റെ പാത്തിലേക്ക് മുമ്പാതിരിക്കേണ്ടത്? What are the reasons you should not, even though it might seem attractive, you have to not choose this path of drug abuse. Now in this session we'll be dealing with making healthy choices. ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാലുസിനേഷൻ തരും, ഒരു സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ലൈഫ് തരും, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഡെലൂലു ആയിരിക്കും. ഈ ഡെലൂലുവിനൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് മിസ് പറഞ്ഞു, ഈ ഡ്രഗ്സ് വേണ്ട, ഡെലൂലു വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ വി മേക്ക് എ ഹെൽതി ചോയ്സ്? ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ what is the other path we have to choose which will be now for drugs? ഇതിന് പുറമെ ഈ ഡ്രഗ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മിസ്സേ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചില്ലേ? So this is our answer. Let's read. Making healthy choices also means choosing a lifestyle that has a positive effect on the body and mind. This includes participation in the sports, which improves health and well-being, teaches the value of teamwork and discipline, and helps build self-confidence. എന്താണ് ഈ ഡ്രഗ്സ് അല്ല ഒരേ ഒരു മാർഗം? We can also be healthy in physical and mentally. Physically നമുക്ക് healthy ആയിരിക്കാനുള്ള ഒരു positive manner വേറെയുമുണ്ട്. The choices also means choosing lifestyle that has a positive effect on the body and mind. This includes participation in sports. So the new method unlocked is sports. എന്താണ് മക്കളെ? By participating in sports, which improves health and well-being, teaches the value of teamwork, discipline, and helps to build self-confidence. എന്താണ് ഈ സ്പോർട്സിലൂടെ നമുക്കൊരു physical and mental well-being കിട്ടും അല്ലേ? ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ വെൽബീയിങ് ആണ് നമ്മൾക്ക് സ്പോർട്സ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി കിട്ടുന്നത്. സോ ബൈ ഓപ്റ്റിംഗ് ദി സ്പോർട്സ് യു ആർ ഫിസിക്കലി ആസ് വെൽ ആസ് മെന്റലി ബീങ് ട്രെയിൻഡ് ഹൗ ടു ബി ഡിസിപ്ലിൻഡ്, ഹൗ ടു ഹെൽപ്പ് വിത്ത് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, ഹൗ യു ഹാവ് ടു ബിഹേവ് ഇൻ എ ടീം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്പോർട്സ് കാരണമാണ്. ദി സ്പോർട്സ് ഇസ് ഓപ്റ്റിംഗ് us in by means of physical as well as in a mental method. So this is improving the well-being of our physical and mental health, as well as teaching us how to behave or giving more values to teamwork, discipline, and helps us to build self-confidence. So opting drugs in the future, you have another option. It's nothing but sports. These sports vadi endana? These sports lode പോകുമ്പോൾ we shall not get much time to think about a stress. ഒരു സ്ട്രെസ് റിലീവർ ആണല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്പോർട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മേ ബി ഇപ്പോ ഫുട്ബോൾ ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ആയിക്കോട്ടെ, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്പോർട്ടും ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഒരു സ്പോർട്സിൽ നിങ്ങൾ ഫുള്ളി ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിൽ യു ഷാൽ നെവർ ഹാവ് എ ടൈം ടു തിങ്ക് ആൻഡ് ഓവർബർഡൻ അപ്പോൺ യുവർ സ്ട്രെസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ടൈമിങ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് സോ റിക്കവറിങ് by mental and physical means. Why? Because it is helping you to boost that dopamine inside you. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു pleasure കിട്ടുമ്പോൾ that hormones are working. It is helping you physically as well as mentally. Message by the Secretary General of the UN on the occasion of the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, 26 June 2005. So this is a message given by UN Secretary General. UN Secretary Generalന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് ആണ്, UN സെക്ഷന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് ആണ്. On 26th of June 2005 on the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് ഇസ് ദ സോൾ മീൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണുള്ളത്? It is there are other ways where you have to opt sports.
സ്പോർട്സ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മക്കളെ, there shall be a physical as well as mental well-being. There will be a physical as well as mental well-being. Now let's look upon the section number 2 of this chapter. Drug addiction is a treatable disorder. ഡ്രഗ് അഡിക്ഷനിലേക്ക് പോയ ഒരു വ്യക്തി പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഒരേ മാനറിൽ തിരിച്ചു വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ with the same charm he or she can't be brought back to a normal life എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട്. So let's learn how this drug abuse ഒരു ട്രീറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസോർഡർ മാത്രമാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് an entire thing. പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ആണെങ്കിൽ പോലും you can still treat it, you can still treat this disorder. Now let's look upon this. Drug addiction is a treatable disorder. Through treatment that is tailored to individual needs, patients can leave their condition and live normal, productive lives. So drug addiction is a treatable disorder. It shall be treated because it is basically a mental addiction towards these drugs. ഈ ഡ്രഗ്സിനായിട്ടുള്ളൊരു മെന്റൽ അഡിക്ഷൻ ആണ്. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു അഡിക്റ്റീവ് ലൈഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ത്രൂ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ടൈലർഡ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ നീഡ്സ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണല്ലോ വേണ്ടത്. സോ ത്രൂ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ടൈലർഡ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ നീഡ്സ്, പേഷ്യൻസ് ക്യാൻ ലീവ് their condition and live normal, productive lives. എന്താണ്, ഈ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കില്ലേ. ഈ ഓരോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം these patients can leave the conditions and live a normal in a very productive lives. എന്താണ്, ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ശേഷം they can be back to their, no concern about what drugs are or what drugs have done to their past life. എന്നൊരു ചിന്തയില്ലാതെ they can live a normal as well as a productive life. Like people suffering from diabetes or heart disease, people undergoing treatment for addiction learn behavioral changes and often take medications as a part of their treatment regimen. So normally ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഓർ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും, മെന്റലി യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് ചേഞ്ചസ്, യു ഹാവ് ടു ഓപ്റ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിമിലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇതേപോലെ ഡ്രഗ് അഡിക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനും കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓഫൻ ടേക്ക് മെഡിക്കേഷൻസ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് റെജിമെൻ. സോ ഇതേപോലെ ഡയബറ്റീസിനും ഹാർട്ട് ഡിസീസസിനൊക്കെ നോർമലി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു നോർമൽ കോസ് ഓഫ് ഡിസീസിന് നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ പറയും. അത് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ഇതാക്കുമ്പോൾ and also they will be giving medications too. These are the parts of the treatment regimen. So they will be feeding you the medications for this treatment as a part of this treatment, as well as will be giving you you'll be having a behavioral change during this treatment regimen. Behavioral therapies form an important part of addiction treatment. So behavioral therapies, behavioral ബേസിസിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. അഡിക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് അഡിക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പീസ് വഴി ഇവർക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ടു ചേഞ്ച്. ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പീസ് അത് ഗ്രേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ടു ചേഞ്ച്. സോ ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പീസ് form an important part of addiction treatment. These therapies may include counseling, psychotherapy, support groups, or family therapy. They may consolidate counseling, psychotherapy. കൗൺസിലിംഗ് അറിയാം, ഒരു ഡോക്ടറും പേഷ്യന്റും തമ്മിൽ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് യു ആർ കോസിങ് എ ഹാം ടു ദി സൊസൈറ്റി, സോ യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി മെത്തേഡിക് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കും. ആൻഡ് സൈക്കോതെറാപ്പി, ഹൗ ദിയർ ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് നെർവ്സ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ്, ആൻഡ് ആസ് പെർ ദാറ്റ് doctors or the learned ones will be giving you a therapy. Support groups, so there'll be a lot of support groups including your peer groups or your family. They'll be supporting you or boosting you to leave from this addiction. Therapy, but it is having a huge in the behavioral therapies that is given to you. Why? Because they could change you a lot. നിങ്ങളായിട്ട് associate ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാര്, a supportive group or your family could change you a lot from this addiction. So the
behavioral therapies like counseling and psychotherapy, support groups, or family therapy will basically form a behavioral therapy for the addicts to regain their normal as well as productive lifestyle. Treatment also helps in suppressing the withdrawal symptoms, reducing drug craving, and blocking the effects of drugs. എന്താണ് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി വഴി ദിസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് could help you to suppress the withdrawal syndrome. നിങ്ങൾ ഒന്നിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ there will be a withdrawal syndrome. Withdrawal syndrome എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഡ്രഗ് വിട്ടിട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ ചിലവർക്ക് കാണാം ലൈക്ക് കൈ വിറയ്ക്കുന്നത് കാണാം. ഈ കൈ വിറയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അതേപോലെ ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യുന്ന തെറാപ്പീസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറലി ഒരു നിങ്ങൾക്ക് തെറാപ്പി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ യു ഷാൽ ഷോ സം സപ്രഷൻ ഓവർ ദ withdrawal syndromes and as well as reducing your drug craving. ഇനിയും എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു ഡ്രഗ് തന്നാൽ മതി പ്ലീസ് പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കെഞ്ചുന്ന ഒത്തിരി അഡിക്ഷൻ നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ ആ ഒരു ഡ്രഗ് ക്രേവിംഗിൽ നിങ്ങളെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ ഡ്രഗ് ക്രേവിംഗിന്റെ ആ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ behavioral therapies will be useful. And blocking the effects of the drugs, ഈ ഡ്രഗ്സ് കാരണം കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി എഫക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലേ. കാരണം എന്താകാം, മേ ബി കോസിങ് യുവർ ലങ്സ് ഓർ മേ ബി ലൈക്ക് അൾസർ പോലത്തെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരാം. ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഈ എഫക്ട്സിനൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും ഈ ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പീസിന് കുറെയൊക്കെ സാധിക്കും. കാരണം ടൈംലി മെഡിക്കേഷൻ ഓർ മെന്റൽ പീസ്നെസ് shall block the effects of drugs causing upon the addicts. So behavioral therapy is an important and inevitable part of addiction treatment. നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കേഷൻസ് മാത്രം പോരാ, അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാത്രം പോരാ. You should also treat your mind accordingly from deactivate from the addictions of the drugs and to lead a normal as well as productive life. So now let's look upon the evidence-based treatment approaches. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒരാൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുക, അവരുടെ ബേസിസിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുക എന്നല്ല. It should have certain evidences. It should be on basis of some evidences. So let's look upon what are the evidence-based treatment approaches that shall be given to a drug addict. So the first step is method in treatment. Method in treatment. Studies show that the treatment for heroin addiction using methadone, when given to an adequate dosage level and combined with therapy, reduces death rates and many health problems associated with heroin abuse. Heroin is a kind of drug, right? It's a kind of hazardous drug. ഈ ഡ്രഗിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഈ അബ്യൂസിന്റെ this heroin is a kind of drug. And this drug addiction caused by the heroin shall be treated in a method by giving methadone, by using a methadone, which given an adequate dosage level and combined with therapy. Studies show that the treatment for heroin addiction using methadone, when given at an adequate dosage level and combined with the therapy. എന്താണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിലെ മേജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ methadone. Methadone plus therapy ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ് മക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? മെത്തഡോൺ പ്ലസ് തെറാപ്പി ആണ്. മെത്തഡോൺ ഇസ് എ ഡ്രഗ്, ഇസ് എ ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്. സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗിന്റെ കൂടെയാണ് തെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നത്. Why? Because it reduces the death rates and many health problems associated with heroin abuse. ഈ ഹെറോയിൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഡെത്ത് റേറ്റ്സ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും as well as the problems associated with their health also, അവരുടെ health issues on basis of this heroin abuse as well as the death rate causing while they are leaving from the addiction is being treated with a methadone treatment. Why? Because they are giving this methadone as well as the therapy together to reduce the death rate as well as to help with the health problems caused by the heroin abuse. So what is the duration matters? In general, the more treatment given, the better the results. So ഇങ്ങനെയുള്ള this is an evidence based treatment അല്ലേ. ഈ ഒരു evidence based ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ എന്താണ്, അവിടെ വേറൊരു ഡ്രഗ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ എത്ര കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നോ അത്രയും ബെനിഫിറ്റ് ആ ഒരു അഡിക്റ്റിന് ഉണ്ടാകും.
സോ ഇതാണ് ഒരു എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So in this methadone treatment, the heroin abusers, the heroin addicts are treated with the help of methadone, where they'll be giving methadone as well as therapy to reduce the death rates and many health problems associated with the heroin abuse. ഈ ഹെറോയിൻ കാരണം ഡെത്ത് റേറ്റ്സ് കൂടുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് കുറെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും at the same time to leave this addiction, we are using the help of the methadone, a class of drug. Clear അല്ലേ മക്കളെ? Settle. So what is the duration? In general, more treatment given, better the results. കുറെ കാലം നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടാകും. Now moving on to the comprehensive care for better outcomes. What are the comprehensive care that should be given for a better outcome? Additional services required are, നിങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്പി മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു അഡിക്റ്റ് കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അഡിക്ഷനിലൂടെ ചെന്ന് ഈ ഒരു വ്യക്തിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു നോർമൽ ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു വ്യക്തിനെ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ what you shall do, the additional services which are required to bring back this particular person to a normal as well as a productive life is medical and mental health services. Medical treatments കൊടുക്കുക, at the same time mental health services കൂടെ കൊടുക്കുക, ഒരു മെന്റൽ ട്രീറ്റ്മെന്റും കൂടെ കൊടുത്ത് ഈ ഒരു അഡിക്റ്റിന്റെ നോർമൽ ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. HIV പ്രിവെൻഷൻ സർവീസസ്, ഇവര് സിറഞ്ചസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം, ഓറൽസ് അവർ ഇൻജെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം, കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. സോ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് HIVs. So HIV prevention services also are to be given to these addicts. Longer treatment duration. So with a shorter time, the results may be very variable. ഒരു ചെറിയൊരു കാലമായി നമുക്ക് റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. Why? Because of these addicts going back to the addiction. ഈ ഒരു അഡിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ചെറിയ കാലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഡ്യൂറേഷനിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇവർക്ക് പിന്നീടും വീണ്ടും ഈ ഒരു അഡിക്ഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടെംപ്റ്റേഷൻസ് കൂടുതലാണ്. As long as this treatment is, the better will be the result. Continuous support beyond the withdrawal. നിങ്ങളിപ്പോ വിഡ്രോഡ് ആണ്, അതായത് അഡിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല, നിങ്ങൾ തീർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച പോലും അവരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടാൻ പാടില്ല. യു ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂസ്ലി സപ്പോർട്ട് ദിസ് പേഴ്സൺ. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ അഡിക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആ ഒരു അഡിക്ഷനിൽ നിന്നെല്ലാം ട്രീറ്റ്മെന്റ് വഴിയും മെന്റൽ സർവീസസ് വഴിയെല്ലാം ഈ ഒരു വ്യക്തിനെ ഒരു ഡി അഡിക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി. ഈ ഡി അഡിക്ഷനിൽ ചെന്ന് എല്ലാം സെറ്റാക്കി ഈ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഡി അഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയതിനു ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം വിഡ്രോ ചെയ്താൽ പിന്നീട് എനിക്ക് ആരുമില്ല എന്നൊരു തോട്ടിൽ വീണ്ടും മേ ബി ഈ ഒരു അഡിക്ഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടെംപ്റ്റേഷൻസ് കൂടുതലാണ്. So these are the additional services which shall be given to an addict to overcome that particular addiction completely. ആ ഒരു പേഴ്സന്റെ particular പേഴ്സന്റെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അഡിക്ഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് these may also help. Many patients require additional services such as medical and mental health services and HIV prevention services. Patients who remain in treatment for a longer period have a better outcome than those who stay for a shorter time. So, കൂടുതൽ ടൈം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെനിഫിറ്റ്. Patients who undergo only medically assisted interventions with minimized discomfort but do not receive further treatment perform about the same as who have never treated. So they should have a continuous support on behalf of the family, your peer groups, the medical supports they should have, and every support should go beyond the withdrawal symptoms. ഇവർക്ക് ഈ withdrawal കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം they should continuously be given this support from every part. So only a basic addict of a drug shall recover from his or her addiction and lead a normal and a very productive life. So this is the care or additional services which you can grant to a drug addict. By that means you will be bringing back the whole addictive thoughts of that particular person to a very wide range and living a normal and a productive life. So with this, we are winding up today's session.
the rest of the portion of our section 2, which is the proven benefits of treatment. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം. What are the additional services which should be provided to the addicts to recover them from the very addictive mood? So in the next session, we'll be learning about the proven benefits of treatment as well as the types of treatment programs that we are lending to one.